My name is Christian Allah. Je m'appelle Talia Husseini. اسمي علي العلي. My name is Nagam Khalil. I am Lebanese. Je vis à Beyrouth et je suis née à Beyrouth. سوريا ريف حلب. And I'm Lebanese. And I am a Christian. دين الإسلام سني. Je suis musulmane. I am not religious. J'ai 19 ans. عمري 20 سنة. I am 25 years old. I am 24 years old. Les secours sont déjà sur place, des dizaines de personnes sont blessées. On August 4, when the port exploded, I was actually at work. All the windows were open and the doors were broken. فسمعنا الصوت وصار الانفجار. طلعنا لفوق، السيارات مكسرة، العالم عم ترقد بالشارع اللي On ne savait pas que c'était une explosion. Tout le monde a dit que c'est Israël avant. There was a massive state of confusion at first. Then the sound wave hit. It was like a big clap. And people started panicking. Everybody started running outside and stuff like that. That looks like a volcano, like red, and I heard a lot of ambulances and I didn't have service. I couldn't call anyone. There was no electricity anymore. فكان كتير نهار بشع بهيداك اليوم. العالم عم ترقد، الإطفائيات، الإسعاف، كل العالم عم ترقد والمجروح. Il y avait quelque chose de toxique dans notre port qui n'était pas censé être là pour 4 ans. Et il y a quelqu'un qui est responsable de ça. You know, so I hate to say this, and I feel so bad for saying it, and I feel like I have no more hope in this country. However, to be super realistic, I don't think that any justice will be served. My name is Nagam Khalil. I am 25 years old and I'm Lebanese. I am not religious. I was born and raised in Bekaa in a small village called Ain. Currently, I reside in Beirut, near Hamra. I work as a researcher in the cultural heritage and development field. I work with the American University of Beirut. Okay, basically, I work in a private studio of portraits and family portraits, stuff like that, which is not something I really like, but it's also kind of photography, and I like the fact that I learned how to use indoor shootings and indoor lights. However, if for me, it's better to go in the street and practice the street photography, the freestyle photography. Usually when someone foreigner comes to the country or to the city to visit for the first time, they just see the luxurious part of Beirut, the nightlife, the good food, the nice streets, the museums, stuff like that. But if someone asks me, I would like to also show him the reality of Beirut and the different part and how we are dividing the city for religion and sect, for example, and how you can be in a part of Beirut that's super open-minded, then you go to another one that's super extremely conservative. عم أقدم على أشغال جديدة
If it's like just the weekdays after work, just a couple of hours going out. And when, you know, it's the weekend, I want to go out, we usually go, you know, to have some nightlife, to sometimes to sing, to drink, to, you know, to have fun, to escape what we had during the week. And yeah, basically, I really think that anyone could, you know, in this country could have better opportunities than the other because of some privileges. For example, I had the privilege to be raised in a house that is financially good. I was able to go to good universities and good schools, and I didn't have to think about as a kid about responsibilities. And I started working since I was 21, and when I decided after to do my master's degree, I decided to not get any help from my parents. However, I did sometimes. But I decided to pay my own tuition and my own stuff, my own rent. And if I ever failed, I can go back to my parents. I believe that not all of the people have this kind of opportunity. Okay, so let me first start with the history of Lebanon. So we are a multicultural country. A lot of people across this country, great empires, great cultures, also prophets and a lot of stuff. I remember the first time I came here, it was not with my parents actually, it was on a school trip with my school, and I used to read a lot about the Baalbek ruins. You can see there the 6 famous columns of the temple. And it was technically basically built by Romans, but before Romans they were Greek, they were also Phoenicians. The people who started building in this area in Baalbek, it was the Phoenicians, then some Greek, and finally what you can see mostly here is Romans. However, you can find some sites still belonging to Phoenicians, you know. And I guess this is a very nice place. It's very multicultural, and you know, it's so nice, especially now with the snow. I really love the city here in Beirut, but from time to time, I like to go to the village, to my village in Bekaa. It's a rural village and it's a bit far. It's so quiet, a lot of nature. So from time to time, even though I love Beirut so much, but I'd like to go to run away from the chaos and the traffic and the people. And I like that I have a lot of memories in my village. So I guess the first place that I like to run away to, it would be my village.
Currently, Lebanon is in the middle of not just an economic crisis, but also a political one. The political system in Lebanon works upon religion. Bon, il faudrait des heures pour comprendre les subtilités des fonctionnements politiques et religieux au pays du Cèdre. Mais pour récapituler, l'enjeu est de répartir proportionnellement les postes politiques en fonction du poids des différentes confessions religieuses. Le pacte libanais est signé en 1943. Il s'appuie sur l'article 24 de la Constitution qui précise que les sièges parlementaires seront répartis à égalité entre chrétiens et musulmans de façon proportionnelle entre les communautés de chacune des deux catégories et proportionnellement entre régions. C'est ce qu'on appelle le confessionnalisme. Depuis, ce pacte est respecté. Le président est toujours chrétien maronite, le premier ministre musulman sunnite, le président de la Chambre des députés musulman chiite et son vice-président chrétien orthodoxe. Mais ce pacte n'a aucune valeur juridique et il semble souffrir d'une corruption structurelle. Selon une enquête du Monde, sur les 10 premiers partis politiques présents à l'Assemblée législative en 2018, 4 sont dirigés par le fils ou le petit-fils d'un membre fondateur. Même constat à l'Assemblée nationale, qui comprend 128 députés élus pour 4 ans. Au moins 22% ont un lien de parenté avec un ancien président, un ancien ministre ou un ancien député. Malgré les guerres opposant tour à tour les communautés, ce système confessionnel est toujours en place après presque un siècle d'existence. If I were president one day, which is not possible, I would like first to kind of start off fixing the system because I would like to be sustainable after I leave and someone else come. The first thing I do is to separate religion from politics. You have a lot of stuff, for example, how many MPs for each religion and each sect in the parliament, also in the governments, like the minister of something should be something, and how many places each religion or sect has. And also it applies on the same thing, for example, on the judge and the teachers and everything. صار معك شيء بس أهم شيء تطورات؟ نجحت هي. كانت عن جد مثل الصدمة إنه ما توقعت. كم سنة إليك أصلاً بتساعديه له إنه أنت كأنك عم تشتغلي؟ كان إنه 3 سنين ناظرة بس كمان اللي بداية أكتر إنه أنا طلعت من المقابلة كتير مبسوطة. المقابلة وقت اللي ترشحت على الإدارة كنت كتير مرتاحة. وحتى يعني أنا وصلني أخبار إنه كتير عملت منيح يعني عرفتي؟ ومعك شهادات ومعك دار معلمين؟ هي مو مع إجازة يعني ما بعرف كيف. هيدا الوسايط والبلد يعني شو؟ عن جد شيء بيقهر شو؟ بس بتتفاجئي يعني إنه هلا أنا مقهورة على الأولاد إنه أنت كيف بدك تقولي ابنك إنه كفي جامعة واشتغل بهيدي البلد وعلى الكفاءة وبالآخر أمهم قدامهم يعني خلص قالوا لها باي بس لأنه شو؟ إنه ما عندها واسطة. Youth, it's one of the most important part of the Lebanese people. The situation in Lebanon is getting worse and worse and worse, and a lot of young people, they feel that they don't have a future here anymore. So anyone prefer to go build a future somewhere. I'm not sure if they're gonna come back, but yeah, we all have this mentality that if we're not leaving right now, we're gonna leave at some point in the future because it's getting so stressful to live here. But right now, I got an acceptance to work with the UNESCO and World Heritage Foundation and very big names in Italy. So I decided to leave the country first because I feel a bit tired and the opportunity is amazing. So I'm leaving soon. I would like to come back, but not before it gets a bit better. My name is Christian Rizallah. I am 24 years old. I am Lebanese. I was born in Fallujah, and I am a Christian. I work as a sales associate in Decathlon in Le Mall Dubai, and I live in Dubai as well. I'm an only child, so as for family, it's just me, my mom, and my dad at home.
I would say we have an okay relationship. It's not the best and it's not as good as it could be, but there is a huge generational gap between us that leads to a lot of misunderstanding. We're trying our best to survive any way we could. My childhood was spent in Nigeria because that's where my father used to work. Now we're here. My parents are both unemployed. My dad is 83. My mother is 79. They can't work. I'm the sole source of income. We have family abroad in Australia that do try to support us as much as possible. So that's a bit of a burden off of my shoulders, and I'm grateful that when you guys came over and I was talking about discipline, that was something I was implementing in my life very recently, not too long ago. That was in order to bring whatever stability I could in whatever way I could, knowing I can't have financial stability. I can't have job stability, income stability. At least I would have this source of stability that could keep me sane, not going insane. I didn't choose my religion, which is Christianity. I was born into it. My parents are both very devout Christians. My house is the equivalent of a church. I read holy books from all types of religions you can think of. At the end of the day, I just decided to stick with one that I felt like I was able to implement the best of in my life. When I was a child, I used to skateboard a lot. Now I work in a sports store, Decathlon, and I'm responsible for the skating section. I also give skating sessions as a side job to my job because you need to find money wherever you can find it, you know. Generally, it would range between, let's say, $200, $300. It's good to have your salary in dollars because at least, you know, whatever happens to the Lebanese currency, you get that amount of worth in dollars. But my salary is not in dollars. My salary is in Lebanese. I was approximating it to the average of what it would be in dollars. Deux devises qui circulent dans un seul et même État. Étrange, non ? D'abord, il faut savoir que la guerre civile et les choix en matière de politique publique ont largement endetté le Liban. Dans ce contexte, le gouvernement fixe un taux officiel à 1507 livres libanaises pour $1 en décembre 1997. Le choix se porte sur le billet vert puisque le dollar est la monnaie d'achat d'hydrocarbures par excellence et que le Liban dépend fortement du pétrole pour produire son électricité. L'un des principaux avantages consiste à stabiliser le taux de change afin d'encourager l'afflux de capitaux étrangers. Au Liban, il faut savoir que le fort déficit de la balance commerciale est possible grâce aux apports de la diaspora libanaise. En 2019, la Banque du Liban est dans l'incapacité d'injecter suffisamment de dollars sur le marché. La valeur de la devise nationale dépasse la barre des 80 000 livres libanaises sur le marché parallèle dit Black Market. L'inflation, c'est-à-dire une perte de pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix, pousse les citoyens à vouloir récupérer leurs épargnes sur leurs comptes bancaires. En vain. Subissant une crise politique et économique, les banques n'ont plus de liquidités et restreignent les retraits, surtout en dollars. Or, la livre libanaise continue de se dévaluer. Alors que le gouvernement libanais est impliqué dans des accusations de corruption massive, l'État a accumulé plus de 90 milliards de dollars de dettes qu'il n'est plus en mesure de rembourser et qui, à son tour, a affecté la liquidité des banques. Le 1er février, le taux officiel resté inchangé depuis 1997 à 1507 livres libanaises est passé à 15 000 livres libanaises pour $1, créant une dévalorisation. La vie quotidienne des Libanais est directement impactée par cette organisation politique et économique opaque et contestée. I think everything that's happened has influenced people in two ways about money. Some people became crazy about it, they save it, they don't want to spend it no matter what, they try to avoid spending it at any cost, and that's understandable. And other people just lost all value for money. I have a lot of examples of things that have changed around me because that's everything. From gas prices to food prices, electricity, clothing, everything has changed. Nothing is the same as it was before. Electricity. Well,
We're gonna forget what that means very soon because we don't have much of it. Get 1 hour, maybe 2 hours a day, unless you have your own private methods of getting electricity. In the past, electricity was split into 2 parts. One of them was government electricity, and the other one was private company electricity. You would get 6 hours of government electricity a day and pay a stable fee for the electricity you get. And the private sector, you would pay a subscription to somebody who owns generators and gives out electricity to specific neighborhoods. So there was many of them all around the country. In the past, I dreamt of staying in my country and like building a future for myself, starting a family, raising my kids. But I don't really see that as a viable option recently. So I was talking to my wife and we decided we would try to find somewhere mutual for both of us where we can stay. Randomly one day I decided to check who I could chat with, and this time I saw a name in new letters. I was like, interesting. Let me see that. I clicked on the profile. Looks Asian. Different name. Let me see what's up with that. So we started talking and I was like, what's up with that? Like, how come? She told me that she's actually Kazakh and she's living in Russia. And she was trying to learn Japanese as well, online. And we happened to match together while I was in Lebanon and she was in Russia. But we were both in Japan on this application. So it was all by chance that I decided to look through my chats and I saw something different than the rest. And we started talking. We kept talking, we really clicked together. We just started discovering Turkey together. And yeah, I guess that's it. That's our first meeting, it was in Turkey. I remember that. And now hopefully, if everything goes well, I'm going to Kazakhstan, see her again, and to introduce myself to her family. I'm gonna sell a few pieces of gold I have so I can pay for my ticket to see my wife. Let me just check something really quick before we go. For what? I'm traveling. I don't have money for the expenses. I need to see my wife and her family. I kinda need to. My salary wasn't as expected. It was way Do you have lower. discount? I do. Okay, then you can buy them from me now. We're going to the airport so I can travel to see my wife. I'm very, very, very stressed and excited and happy and scared. I don't know everything. But I'm just super happy. It's been a long time and I miss her a lot. Je m'appelle Talia Husseini, j'ai 19 ans, je vis à Beyrouth et je suis née à Beyrouth. Je suis musulmane. J'étudie à l'USJ, c'est ma 2e année d'audiovisuel. Jusqu'à maintenant, j'avais pas un métier de rêve quand j'étais plus petite que ça, mais maintenant j'aime bien le métier audiovisuel. Et j'aimerais continuer en production après. Je suis fille unique, j'ai pas de frères et sœurs. Mes parents sont divorcés dès que j'étais trop jeune. J'ai encore une bonne relation avec ma mère et mon père. Je vis principalement avec ma mère à Khalde, mais je dors toujours chez mon père de temps en temps. Mes parents m'ont mis dans un système français dès ma jeunesse. Ici, l'éducation publique et le système libanais n'est pas bien.
Donc je crois que ma mère a fait le bon choix de me mettre dans un système français. Jusqu'à maintenant, je continue mes études dans une université de système français à l'USJ. C'est une université privée et non pas publique. J'ai à peu près 33 crédits par semestre. Le maximum qu'on peut prendre, c'est 36. Et on choisit combien de crédits on veut prendre. Chaque crédit coûte $233. Je me sens pas privilégiée, mais je me sens bien sûr privilégiée de continuer mes études dans une université privée et pas publique. J'ai essayé de faire tout. Avant l'équitation, la natation, basket, le foot. J'ai tout essayé. J'ai aimé tout, mais pour une petite durée. J'ai commencé les scouts en 2016. Je suis restée pour 5 ans. Et le scout m'a appris des valeurs que je ne pourrais pas apprendre à l'école, à l'université, que j'étais dans un système français, dans des écoles privées et tout ça. Tu peux imaginer comment on est là-bas, le style de cet institut. Donc, être au scout et voir des gens de partout, de toutes les classes sociales, ça m'a appris mes valeurs maintenant, de respecter tout le monde. Avant que mes amis voyagent et tout ça, on passait le temps chez la maison d'un de nous. Maintenant, c'est ou bien à la maison, ou bien avec mes amis, ou bien il y a une soirée. Il y a chaque week-end, vendredi et samedi, il y a des soirées qui sont ouf, ils sont trop beau, il y a plein de gens, c'est vraiment quelque part que tu peux te défouler, surtout les soirées techno. Je ne calcule jamais, mais non, par mois je dépense combien, mais si je veux sortir, je pars chez mon père, je lui dis que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel, il me donne. Donc j'ai pas un budget fixe, car on a essayé ça avant, de me donner un budget fixe par semaine, pas par mois. Mais ça n'a pas marché à cause de la crise. Donc, OK, c'est mon budget fixe, mais j'ai besoin de plus à cause de la crise. Donc, maintenant, c'est seulement quand je sors et tout ça. Si j'ai besoin, par exemple, de 400 000, je lui ai dit, papa, j'ai besoin de 400 000. Et il me donne. Si on est un pays indépendant et que je suis présidente, j'aurais bien que ces trucs entre régions s'arrêtent. Par exemple, quand tu montes dans des régions chrétiennes, tu vois les rues propres, les balcons pleins de fleurs et tout ça. Tu rentres dans des régions musulmanes et il y a plein de poubelles par terre, c'est pas organisé. Mais tu entres dans les maisons des gens, c'est vraiment propre, c'est organisé, c'est beau. En comparaison avec les chrétiens, they care about the community, the look from outside before the look from inside. Mes parents ne m'obligent pas à prier, to practice the religion. On est musulmans et on est fiers de ça. On pratique Ramadan. On a nos fêtes religieuses. On n'est pas des extrémistes musulmans. Si on n'a pas ce système qui lie la religion, on aura plein de guerres civiles entre les partis politiques au Liban et le peuple. La révolution a commencé, il y avait à peu près 400 000 Libanais dans les rues et dans toutes les régions. Il y avait plus de taxes sur le WhatsApp et ici, c'est pas comme en Amérique. Tu n'envoies pas des SMS, c'est principalement tu communiques avec le WhatsApp. Donc c'était le trigger du peuple et ils sont descendus dans les rues. Et il y avait des partis politiques qui sont descendus avec des armes pour chasser le peuple. J'avais 16 ans, je n'avais pas à comprendre le gouvernement, les lois, la corruption, c'était pas pour moi. J'étais encore jeune. C'était pas un sentiment normal, c'était nouveau. Je n'avais jamais vécu ça.
Avec mes amis, le routine, c'était seulement de parler de la révolution, des partis politiques, du gouvernement. On descendait, on se communiquait seulement pour descendre aux révolutions. Je crois que faire une révolution ici, ça n'a pas de sens. On a fait une révolution, rien ne s'est changé. Maintenant, on est silencieux, on s'adapte et rien ne change. C'est à mettre au feu tout le monde ici, même le peuple. Donc, ouais, non, il n'y a pas d'espoir ici. Chaque Libanais, il avait une somme aux banques, des gens pour leur retraite, des gens pour le futur, blablabla. Bla bla. Et soudain, on s'est réveillé, il n'y a plus d'argent. On ne peut pas aller aux banques prendre notre argent comme on veut. Je ne peux pas quitter parce que mes parents, je dois être avec eux. Et on ne peut pas quitter. Mais un jour, on va quitter un jour. Parce que on a besoin de bien vivre à la fin, d'avoir tout. Le normal, d'avoir de l'électricité, de l'eau, de prendre son bain quand on a envie de prendre son bain, pas à l'heure de l'électricité, par exemple. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, maintenant à l'université de Dalia, l'UAJ, c'est trop dur de payer le versement, trop dur, presque impossible. Mais on fait tout ce qu'on peut pour y aboutir. Moi, je n'aime pas parler beaucoup de la politique, mais je dis que puisqu'il y a toujours des mains extérieures qui dirigent le Liban, on n'aura jamais un Liban, notre Liban. Tout ce que les jeunes veulent, c'est partir. Donc, quand les jeunes partent du pays, il y a une génération qui diminue en entier. Tous les étudiants qui veulent travailler, ils vont travailler hors du pays et pas ici. Ça aussi affecte l'économie. S'ils peuvent partir, faire un salaire en dollars et envoyer ici, c'est mieux que rester ici, être misérable et ne rien faire. C'est la faute du gouvernement, des politiciens, mais c'est vraiment, vraiment mauvais que les Libanais, en tant que Libanais, on s'adapte. Maintenant, tu peux voir les soirées non-stop, personne n'arrête à sortir, à dépenser, même s'il n'y a pas de l'argent au pays. Jusqu'à maintenant, j'imagine que je termine ma licence et que je pars. Donc, je ne vois pas un futur ici. Il n'y a pas de vie ici pour des adolescents ou des jeunes adultes comme moi. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas une bonne vie ici. Donc, si tu peux partir vivre ailleurs et faire de l'argent ailleurs et aider ta famille ici, je crois que c'est pas... it's not selfish, parce que c'est meilleur pour toi. On s'adapte déjà ici, donc je ne crois pas que c'est dur de s'adapter là-bas, ailleurs. اسمي علي العلي من سوريا ريف حلب عمري 20 سنة دين الإسلام سني عايش بريف حلب كنت بال2017 وانتقلت على لبنان. كان خيي هون صبحي اللي بالباركينج هلا فاستقبلني ببيته. هو كان عم يشتغل ناطور فاستقبلني ببيته وقعدت عنده شي كم يوم. وخيي التاني كان بيشتغل حداد فاستلمت معه بالشغل وصرت تساعده بالشغل ونزلت معه بعد بكم يوم. هلا من 2017 تقريبا لل 2020 أنا كنت بنفس المصلحة هي الحدادي. كنت آخذ تقريبا بالجمعة شي $50. كان دوام الشغل 12 ساعة من الساعة تقريبا 7 الصبح 8 الصبح لل7 بالليل 8 بالليل. انتقلت على الحمراء، انتقلت لعند خي بس سكن بالحمراء وغيرت الشغل لأنه صار المعاش كتير قليل وبلشت بشغلة المطاعم تنظيفات وما تنظيفات. كانت معاشاتهم بالبداية منيحة يعني كانت شي $150. هلأ صارت المعاشات
أقل من $100 $100 صارت ما بتعمل شيء يعني. قررت إنه انتقل على شغلة إنه ضلني مرتاح ومعاشها بنفس الوقت مناسب، فانتقلت على السوبر ماركت لأنه هي شغلة مش متعب كتير وبنفس الوقت معاشها منيح. دوامي من 3 لل11. الغلاء المعيشي هلا يعني بتقعد بتشتغل الشهر كامل يمكن ما بكفوك نص الشهر مصروف. الوضع تقريبا بلبنان صار تحت الصفر، يعني بلبنان تقريبا ما ضل طبقة وسطى، يا طبقة تحت الصفر يا طبقة مخملية مثل ما بيقولوا. بصنف حالي يعني بالطبقة تحت الصفر. بفيق الصبح ببلش يعني بساعد خيي بالباركينج لبين ما يصير دوامي. يعني نحن بنطبخ وبناكل وبنشرب سوا بالباركينج، وبصير بساعده ليبلش دوامي. قبل ما يبلش دوامي بتقريبا شي نص ساعة بروح على شغلي، وبرجع من شغلي ببلش الساعة 3 وبرجع من شغلي الساعة 11. برجع بسهر مع اخواتي وبنام، وتاني نهار نفس الموضوع. هلا من صغري أنا كنت يا بدرس يا بكون عم برعى الغنم. يعني أنا درست للثالث ابتدائي ما كفيت دراستي. أول شيء كان بسبب الحرب، يعني سكروا المدارس، بس فتحت المدارس أنا كنت عم بشتغل وبساعد بي، فما كان عندي وقت إنه أدرس فيه. أكتر شيء حلو إنه كنا عايشين أنا وبي وعائلتي، إنه كانوا مجموعين العائلة بالبيت وما كان في مشاكل، ما كان في حرب. بال 2017 وصلت الحرب لعنا. هي من 2011 كان في حرب، بس بال 2017 وصلت الحرب لعنا. توفى بي بشظية طيارة، قصف حد بيتنا وتوفى بي بشظية طيارة. بعد ما توفى بي صارت سوء معيشي، لأنه نحن ما ضل حدا يعتني فينا أو يصرف علينا، لهيك بدنا نطلع إنه نفتش على مستقبلنا برا البلد، لأنه بسوريا بتعرف إنه الوضع بالمرة. فانتقلنا على لبنان، وكان خيي هون الكبير، انتقلنا لعنده وصرنا نشتغل بلبنان. هلا كانوا اخواتي اللي مجهزين كل شيء طبعا. انا بس طلعت بالباص ومشيت على بيروت. هو وقت صعب، تركت عائلتك واهلك وطلعت، بس بدك تتغرب تصرف على عائلتك ليعيشوا اهلك. هلا اخترت بيروت لانه كان 2 شباب اخواتي هون، وكان بالاردن ما فيك تفوت على الأردن لجوا، يعني كانوا يعيشوك بالمخيمات، فكانت كتير صعبة. إنه أنا بال 2019 قدمت ملفي على الأمم، قبلوني، قالوا لي إنه بس ليجي قبول من برا من دولة أجنبية. منظمات هي بقلب الأمم، بس أنا اللي بقبضهم يعني من الأمم ذاتهم. هن في غذائية ومالية، هي بتكون لكل شخص يمكن 500,000 أو 800,000. ب500,000 تقريبا طبخة واحدة. هلا عمري 20 سنة، إذا بقيت بلبنان وضل الوضع مثل ما هو، شايف حالي ما متقدم ولا خطوة. بس ممكن إذا طلعت على دولة أجنبية مثلا، كفيت دراستي أو كفيت حياتي الطبيعية مثل أي شخص عايش برا، ممكن أتقدم لقدام كتير. عم بشتغل على شيء هو تقريبا من المستقبل، هو شغلة التداول. عم بشتغل بهيدا المجال وعم بتعلم هيدا المجال كرمال لقدام بركي إنه يحسن لي من مستقبلي أو يكون عندي مستقبل منيح.
لأنه شفت كتير أشخاص بلشوا بهيدا المجال ونجحوا بوقت كتير قصير، لهيك اخترت هيدا المجال. بلشت عم بتعلم تقريباً ما صار لي شهر عم بتعلم بمجال الفوركس، وبدي فوت براس مال قليل. هلا يمكن اخسره لراس المال وارجع بلش من اول وجديد، بس حابب اتعلم هالمجال وبعدين فوت كرمال ما اتندم او اخسر راس المال اللي اني فتت فيه. هلا مبسوط من ناحية مبسوط انه هلا علي جيش، اذا بدي انزل بدي يروح مستقبلي واني بعدني قاعد بالجيش، يعني راحوا 9 سنين و8 سنين وبعد ما طلعوا من الجيش. اللي بينزل على سوريا من عمري أني كتير بيتعذب وبيروح مستقبله وهو بعده واقف محل. إنه لازم أدفع بدل $8000 لأقدر أنزل وما حدا بيحكي معي شي بسوريا. من وقت ما أجيت من 2017 لهلأ يعني أني بعتبر حالي ما عامل إنجاز منيح، غير إنه ببعت لأهلي مصاري مصروف. بشوف كتير أشخاص بعمري وبشوفهم ناجحين أو أهلهم ناجحين فطلعوا مثلهم، فبحس هالشي حلو. يعني أنا ما بتضايق من هالموضوع لأنه بشوف حالي لقدام إن شاء الله بكون مثلهم وبكون فخور بحالي. بنصح أي حدا قبل ما يترك دراسته يفكر فيها، لأنه الدراسة كتير مهمة. أنا تركت دراستي وبلشت بالشغل، فبشوف حالي كتير فاشل بس تركت دراستي. يعني هلأ في كتير فرص متاحة على النت ما فيني بلش فيها لأني تارك دراستي وما بفهم بهالمواضيع. فبنصح أي حدا يكفي دراسته وبعدين يفكر شو بده يشتغل. Particulièrement pour la jeunesse au Liban, s'ils peuvent partir, qu'ils partent. C'est vraiment mieux pour eux. Regardless if they come from a country where you have a lot of rights and a good comfort zone, and even if they come from, it's obvious for Lebanon because, you know, here there's no big future and no big plans. And even though I'd like to, you know, deliver a message to all the young people out there to not get stuck in your comfort zone and go explore the world. I'm very, very, very sad about seeing my country as it is today. I do hope that Lebanon can get back up on its own 2 feet. It's a beautiful country, wonderful people, very friendly and hospitable generally. My message to the youth would be, don't let society dictate your thoughts and behavior. Think for yourself, develop yourself in a way that doesn't harm the people around you, and society itself will become a better place.